হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে দুপুরে আমি কী নিয়েছি চলো তোমাদেরকে একবার বলে দিই। তো এখানে আছে ভাত, ভাতের উপরে একটা আস্ত পেঁয়াজ, এখানে কাঁকরোল ভাজা, ফুলকপি আলু ভাজা, পটল চিংড়ি, আর এখানে মাছের ঝাল সর্ষে পোস্ত দিয়ে, আর এখানে আছে অড়হরের ডাল টমেটো দিয়ে। তো এই হলো আমার আজকে দুপুরের খাবার। তো চলো খাবারটা খেয়ে নিই। আর যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থেকো। তাহলে চলো আমি শুরু করছি, এগুলো নামিয়ে নিই। তো চলো স্টার্ট করছি।
অজস্র কাটা।